Your days of you have insufficient funds in your account are finally over. The Colorado credit just reached an unbeatable level, raising the bar way beyond reach. With your new Colorado credit, you can continue your conversations with your loved ones with zero credit. With your new Colorado credit, you can borrow credit to activate or purchase data, make calls, SMS Express, and the phone ring service. Call or SMS 152 to get your Colorado credit and activate the service of your choice. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Brother Kendall, had me solar lampol make this look. I can't manila for a solar enterprise. Follow the Mungol and Yambanko can get them to it. Sumanu baro, Unjurunko, Ikonga Faleko, Namu Badabanta, Ila Blazola, and ye Gambia Vino, Amira Solar Enter, Nasola Enterprise. Sola Nimbati can do, Kurao, Deda Sala, Aboro Sinenamo, Kagi Senaodila, Amira Sola Enter, Nasola Enter, Nasola Enterprise. Ah, Jaliwo, Sola Kende Soto, Jaliman Fofena, Sola Kende Soto. Na enterprise, Sumanu baro, Unjurunko. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. I get it. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyingi. Okay. Korsa. Nsila ID soto. Ah, that's what. Sorry. I get it. Bijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariya. Ah, mbare ki janna nun kunu bara tariya. Ah, janno yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Ha. Birim koina fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe to. 56 branches mola sota Gambia jam. Ha? Ha. Gambia kono anin Gambia bantala bankol. Nka kodo kiya bere to. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw. Jannam number 1 di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wala nyindi ko domorol fana kol fana be firale le dadi man domorol dil fana beteat. Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je. Ha e wo moyo diat ha. Apelenta baraka ni na lafta nyelen kendol e bina. Yalo bukani la ko la baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka.
mbokay di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi seetaan Kër Fatou jamono ji of course delsi nañ si another program of course Politic Kaacha this time nag nekkuñ di ko defee si studio bi dafa mel ni dafa nekk very special Politic Kaacha with another politician mu ne du politician nag waaye am na nañ si dugg si kanam tuuti pour ñu mun a xam di jaajëfal officiel ñoom ñoo sponsor programme bii nii of course number 7 ak number 2 is the best Gambia fii nii képp koo xam ne rek yaa ngi Gambia fii or you are not even here soo ñëwee rek try nga jënd officiel line si weeri koor bi ñu ngi joxe lu bari soo jëndee officiel line rek you will have a lot of things ñoom ñoo sponsor programme bi di leen jaajëfal man la seen mbokka Buba Gajigo tey nag kuñ am moo nekk Jaha Dukureh moom nekk na nit koo xam ne koo sam xam nañ ko bu baax a baax Gambia fii nii si aduna bi sax mun nañu wax ne ñu bari ràññee nañ ko si liggéey boo xam ne mu ngi koo def waaye dafa mel ni dugg na politics during this presidential election boo xam ne raw mana ñu bari bugga nañ dégg si moom because dafa mel ni doy la doon support and then dafa mel ni represent na doy wax na mbiri doy during the campaign and everything but dafa mel ni doy the same thing repeats itself winning this presidential election so we're going to talk about a lot of things loo xam ne xewoon na si presidential election and other things Jaha you are on Kër Fatou. Thank you Babacar, it's a pleasure maa ngi leen a wax jërëjëf si ñëw boo leen ma ñëw fekk si ak interview bi ak waxtaan wi comme ni ma la ko waxee rek man duma mun a oyee suma boppa politicien man Gambia moo ma ñor te lépp loo xamante ne mbiri Gambia la dama feel ne suma duty la pour ma def si dara so looloo taxoon last election bi ngeen gis ma génna for dugga si politics bi now let's start nañ dugga si yooyu noonu xam naa first tell us kan moo nekk Jaha I think people are interested to know. Well Jaha Dukureh man Gambisara laa juddoo Sarahule la and suma yaay nag dafa teel a génn àdduna bu suma yaay génnee àdduna ñu yóbbu ma America pour ma dem sëyi then foofu laa jàngee ma jàngee ba pare ma ñibbisi ma door organisation boo xamante ne ñu ngi ko ooyee Safe Hands for Girls organisation boobu noonu mbiri jigéen la moo xeex bépp tooronga bu nekk si kaw jigéen ñi ñun loolu moo ñu tax a jóg waaye bu ma dooree Safe Hands am nañ office America am nañ office Gambia fii te am nañ office Sierra Leone ma gis ne ñu nekk di liggéey si organisation bi ñooñu mun nañoo yore organisation bi without man so man suma boppa right now maa ngi liggéey World Bank consultant la si project boo xamante ne lépp loo xamante ne dafa ekkati jigéen ñi maa si project boobu noonu laa amee World Bank gannaaw loolu tamit am naa yeneen consultancies ak suma man hustler la doomi Sarahule la so xam nga foo gis doomi Sarahule xam nga ne dafa bugg a xaalis so man maa ngi am yeneen liggéey tamit ak suma own businesses yoo xamante ne loolu laa nekk di def right now for instance li ma gën a tax a ñëw Gambia sax mooy dama bugg a door business in agriculture on a larger scale so within the next 5 years the idea is to help at least 100,000 women farmers with agriculture in the Gambia so right now that's mainly my focus. It's not a charity, it's not a non-profit, it's a business. All right, that's interesting. Now ñu dem gis nañ Jaha of course comme noo ko waxee yow yaay activiste ñu bari loolu lañ la xamee pour dimbale jigéen ñi taxawal leen waaye ñu ñëw gis ne Jaha ñëw during the past presidential election mu dugga si politics lan moo waral ngay ñëw si politics. So man Halifa Sallah dafa nekk nit koo xamante ne dama ko naw te dafa nekk nit koo xamante ne dama ko bugga ngir Halifa soo déggee ñu ne nit yaaram la oo si islam sa ñu describe nit as mu'min man dama gëm ne loolu mooy Halifa Sallah te loolu xëj na nit du ko xam ba nga ko jege te ba nga liggéey ak moom si nga mun a xam ne xam nga Halifa Sallah soo waxee turam Gambia ñëpp dinañ la wax ne dafa déggu waaye Halifa Sallah man bu ma jegeyee campagne bi si laa xamee naka la déggoo te si laa xam ne éeni bu mu amal Gambia du leneen moo ma tax a dugal politique du keneen moo ma recruit Halifa Sallah ak jëmmaam bi ak mbugeel bu ma ko amal ak ni ma xamee ne foofu la teg suñ réew bi loolu moo ma tax a dugal politique. Is it for only Halifa because of dafa am no it wasn't just for Halifa waaye moom moo ma motivé su dee dégga rek ngir yàlla tax moom mooy woon the first inspiration lu tax ma dugal politique so bu ma demee ba dugal because before
ma doon join PDOIS man ni ma gisee woon Gambian politique mooy ne jigéen su jógee ne dafa join politique dinañ la saaga dinañ saaga sa waajur yi dinañ la tuuti loo wax yu bari dina si te loolu daf ma ragal loo just like any other jigéen bu nekk Gambia because soo ko xalaatee kenn bëggut fuñ laa saagee kenn bëggut a gis fuñ laa tuuti loo te kenn bëggut a waaye at the end of the day tamit Gambia especially right now dafa tollu foo xamante ne mënuñoo noppi te mënuñoo téye suñ loxoy rek te dafa naxari because doomi aadama pour nga nekk si sa réew nga gis ne instead of réew mi muy dem si kanam yow sa réew dafa nekk di wàcca compagnie yi ñu ngee daw courant amul ndox amul ku yàlla dimbalewul may la nga mun a gas booxool sa kër te nga mun a am xëj na soola buy yóbbu booxool boobu noonu mun ngaa toog all day te doo am access to ndox and bu ma demee si campagne bi I think man si laa soog a xam Gambia lan mooy reality yuñ nekk di face dangaa dem dëkk yu bari nga gis families yoo xamante ne suñ añee xëj na duñ reer te loolu ñun mi yàlla may am lum ñu dénka dañ am responsibility pour ñu mun a jàppale ba pare ñu mun a wax tamit foo xamante ne nit yi dinañu déglu because at the end of the day man Jaha Dukureh am naa plateforme ak opportunity boo xamante ne su dul Gambia sax mun naa taxaw foo xamante ne àdduna dinañ ma déglu mun naa taxaw foo xamante ne àdduna dinañ ràññee li ma wax te because of loolu teg naa man su ma dugalee suma loxo si politique o su amee political party boo xamante ne seen values yi ànd naa man suma personal values yi ma jàppale leen loolu dem kanami Gambia la because jigéen yi ñun we represent 50% of Gambia's population te góor yi right buñ am pour any office in the Gambia ñu ni right boobu noonu lañ am te kenn warul ñoo comme for instance man ma joonee doy di nga dégg xanaa kan la foog ne moom moo dafa foog ne moom mooy kan li ma foog mooy man may Jaha Dukureh te Gambian la and you should participate in exactly politics. That's correct. Legi, you face those problems as a woman, being a journey because of jigéen and people were discriminating you. What other problems as a woman langa face being a journey? I mean, I think as a woman, come loolu la rek because man nekkuma jigéen rek xale laa tamit. maa ngi 32 years old. Gambian politics is somehow dirty, right? Exactly. maa ngi 32 years old. So yéen di nga dem sax nga gis nit yi nuñ laa xoolee o nu ñoo acted towards yow and it made me very uncomfortable and a lot of times it made me really sad because man xam naa li ma tax a jóg te xam naa ne suma réew moo ma tax a jóg waaye nit yi sa yéene dinañ try pour misconstrue sa éene pour wax ne xëj na kii lii la bugga oo lii la bugga oo lale la bugga man Gambia fii kenn mënul maa fay lu ma amut te politique bi bu ma joinee suma alali boppa laa jël ma dugal ko si nekku ne dafa am ku ma jox dara loo xamante ne loolu laa doon liggéeyee te a lot of times nit yi ñu dee seetaan si internet bi oo ñoo xamante ne xamuñ ñu seen xalaat mun naa ñaaw si loo xamante ne xamuñ si dara te loolu lu jara bàyyi xel la ñu xam ne ñun suñ maas yi suñu neexoon tey suñ dërëm du dem si Gambia because man lu ma World Bank di fay lu ma suma business yi di fay lu ma suma speaking engagements yi di fay xaalis boobu noonu dama ko dee jëlaat dimbale nit yi Gambia waaye soo waxee rek ñu ne la activism FGM moo ko may alal te man suma xaalis jógeewut si FGM because man dama am suma businesses ba pare am suma engagements yoo xamante ne appearances yu ma make yoo xamante ne foofu la suma xaalis di jógee. That's good. So léegi ñu gis ne political parties yi bari nañ Gambia fii nii we come back soo xoolee doy mu ngi fi foofu nga join UDP is here président bi parti bi mu ngi fi the National People's Party ak GMC and lan moo waral nga taana doy waaye comme li ma la wax la values la man lu ma duga rek xamal ne lu ma ñor la te suma values dafa ànd ak loolu PDOIS socialist party lañ Gambia fii jël nañ termi socialist bi ñu yaaxa ko. I was going to come to that because soo xoolee Gambia fii this socialism dafa mel ni dañ yaaxa xeli nit yi about the socialism te dara gënut socialism dañ laa wax ne okay even sa jabar sa danga ko war a seedoo ak nit yi and people have this misconcept but then you still went and joined that party. No man am a socialist because man li ma liggéey dama koo seedaale ak nit yi dama tekkiya suma waajur yi dama dimbale suma néebo yi loolu mooy socialism mooy seedaale te yàlla soo seetloo si alxuraan sa yàlla wax na ne mu ne safara is forbidden pour ñoo xamante ne dañ baax te dañoo maye te doomi aadama luñ am lu ñëpp a mun a am yàlla may bi du dee am waaye pour ñu mun a am services comme for instance yow soo feebaree tey
man ma feebar tey ñun ñaar suñ demee lopitaan because of taxes yuñ nekk di fay kenn du fay dara ñun ñaar yëpp matawut suñ background lan la matawut fan leen jógee waaye government dinañu emele si health si education si xëj na services yoo xamante ne government bi moo ko war a provide waaye loolu miinut ne yow sa booba mënuloo jóg nga dem lijjante leneen ak leneen ak leneen so moo taxit socialism basically lu miin mooy nguur bi mu jël citizen sami yëpp mu emale leen toolaale leen benn man fu maa jàngee yow foofu ngaa jàngee fu suma doom di jàngee foofu la sa doom di jàngee same level of education boobu noonu la gaay di am suñ demee lopitaan tamit regardless of ndax am nañ ndax amuñ same level of treatment ak dignity loolu la ñoo am so socialism dafa dignify nit ki bañ koo wàccee moo taxit ma ne la man suma boppa socialist la because soo xoolee America for instance lu ñoo ooyee Medicaid mooy ñoo xamante ne amuñ suñ demee buggee dem lopitaan loolu socialisme la soo xoolee lu ñoo ooyee food stamps mooy ñu amul pour ñu dimbale leen pour gars yi mun a jënd a lekka loolu socialisme la ok nga dem si dëkk yu mel ni Sweden nga dem si dëkk yu mel ni Angleterre dëkk boo gis si àdduna bi am na components of socialism ak capitalism so man fu ma taxaw mooy ne xëy na Gambia mënut a nekk 100% a socialist country but having some components of socialism along with capitalism I think that is what this country needs. Yes, that is correct. Why do you feel comme doy dañu war a change the language when they waxee at nit ñi about the socialism because loo explain ni there are a lot of people out there ñoo xam ne understanding ko and then doy nekka nañ fii lu yàgga but still they cannot convince people. Do you think they should change their way of engaging Gambians? Yes, absolutely. I do think ne doy man doy laa bokka te dañ war a def self assessment bu baax ñun as a party because parliamentary elections yi ñu ngi just passé and am na disconnect bu fa nekk boo xamante ne ñun ñoo war a toog ñu xoolaat suñ boppa ñu xalaataat lan la loo xamante ne Gambians yi loolu lañ bañ a gis ci ñun ñu jéem a seet nu ñoo change ida suñ messaging bi o nu ñoo change xëy na suñ approach bi because am na loo xamante ne clickut for Gambians yi right now mënuma laa wax lan la because man suma boppa xaw ma because soo xoolee Gambia fii nit dañ la wax ne ok doy they have the ideas yes they have people am na ñoo xam ne jàng nañ they are intelligent mun nañ yóbbu réew mi but people don't vote for them. Yeah, moo tax ma ne la ñun as a political party dañ war a toog ñu assessaat suñ boppa bu baax ñu seet lan la Gambian si bugga si ñun because su dee óolu la óolu nañ doy xam nañ ne doy su toogee mun naa dimbale Gambia waaye li tax gars yi nekkuñ dañu saanil karta ñun loolu moo nekk suñ ñite right now te man lii commitment boo xamante ne la dama ko méeg te xam naa ne dinaa continuer pour liggéey ak parti bi pour jéem a figure out naka la ñoo mun a yóbboo lii kanam comme yow sa boppa noo ko xamee onko Halifa mu ngi retire te suma best friend di Sidia Jatta yàlla dogal na ne xëy na moom it lii mooy nekk final term am because gars yi re-electuñ ko so ñun mi fa des nag ñun ñooy the future of the party basically and we have a moral responsibility to figure out how do we take this party forward? How do we ensure that doy doesn't die? All right. So, Ligi, so xoolee doy, since ñu taxaw in the 80s to now, Halifa Sidia, and you are a young person, comme noo ko waxee, léegi dugg nga si politics. Gis nga sa boppa si doy bu baax because they don't have this history of giving chance to young ones when it comes to the leadership. Ndax yow gis nga sa boppa si doy? Absolutely. Ongo Halifa, for instance, bu ma joinee doy, right? Ba tey anti Jaha la ma dee ooyee. Te during campaign bi su dee bàyyi ngeen xel fuñ munti mun a dem Halifa du toog without mu offer ma man ma njëkk a toog te du loolu kese su ma toogee ak moom Ongo Halifa dedicate na boppam pour jàngal ma pour ma mun a gën a xam because bu ma ñëwee doy even though gis na potential bi waaye xam na tamit ne need naa support pour ma gën a xam parti bi seen principles yi ak seen doxal yi te moom commit na boppam pour fu ma juumee mu try mu rectify ma te loolu su doon because moom si boppam wax na ne ñun ñoo nekk future parti bi and I think with that being said not only gis naa suma boppa si parti bi but xam naa ne man tey jii su ma jógoon ne dama contest for leadership of parti bi Ongo Halifa dina ma si jàppale because dina ma wax ne am naa right bi as a Gambian pour def ko.
Yeah, muna la si japale, but I'm gonna you are going to Congress probably. Then you see about send next leadership because Khalifa already Mumbai. But do you feel come like being a UNC party because we have other political parties you hamne so holy you hamne then dora new. Then they face that fight in the party because yes, man, do you face that in absolutely man mo join doy I think because of relationship buma am ak Khalifa ak relationship buma eventually am ak Sidia I think ñu bari dinañ ko xolé ne hanga ki mu ngi just ñew and hidna halis lam ñoo jaay o lila o lalela but du lolu man ma onko Khalifa du this year lañ xamante we've known each other since 2016 and a lot of people might not know the history but man musuma ñoo Gambia te dew ma kër Khalifa o dew ma office am man ma mom yene dinañ tok ay hours discussing various things and we don't always agree but when we don't agree as well he allows that debate and that conversation for me to make my case and show why I don't agree with certain things. And I think that's what makes the connection and the relationship that we have healthy. But within the party, it's also fair for people to think that, you know, we've been doing this for 30 years, we've been doing this for 40 years, we've sacrificed our lives for this. And it's unfair for someone to come out of nowhere and expect to be the next leader of our party. So I totally understand that. So and who I'm are not, these people that are fighting? No, I mean, necessarily lolu nekut lo xamantene comme dina to fini ma but dama la wax ne it's natural. Domi adama lolu moy human reaction. So but what are they fighting you about? Because no, I mean man how much because during campaign bi amna jigen bo xamantene ma ngi am last few days of campaign bi and I think koku actually joy lo na ma sa because dama tok ak mom mu laaj ma man lan la re liggéey. Interesting. So ma wax ko comme suma World Bank role bi as well as suma UN role bi mu tegal ma si ne moom xam na ay nit yoo xamante ne dañ dee liggéey si institutions yooyu noonu they are highly trained and highly skilled so which means ne mu maa jéem a wax ne man jànguma te xaw ma dara te obviously I have a master's degree how ma na understand I went to the same university as President Jimmy Carter and I'm known as one of the best students of that university waaye da ngaa gis ne nit yi suñ la xamutee because xëj na man ni ma mel la suma jikko nu mel xam nga man mun naa wax ne yaay faal la basically man faale ma lu bari soo ma gisoon si mbedda bi sax you wouldn't necessarily know anything because suma mul fay forox yi lay sol ma nekk di dox si ndika bi soo ku ma gis xëy na dañ dee teg ne luñ dee foog ak li ma doon du benn waaye man am okay with that because xam nga man xam naa man may kan xam naa li ma mun xam naa suma capacity xam naa suma capability so moo taxit comme it's rare pour nit mu mun maa tuuti loo but at the same time tamit comme dafa metti tamit si xol because man su ma nekkutee Gambia dëkk bu ma munti mun a dem reception bu ma dee am ak respect bi ak cër bi yéene dama dee ñëw Gambia ma feel ne people treat me differently in my own country and I get celebrate ours. Yes, not only that but I feel like I get treated better in other countries. Like recently I was in Maldives with President Mohammed Nasheed. I spent 1 week there. Yeah. And I can't begin to tell you, it doesn't matter whether it's in France or it's in the US or anywhere else in the world. But then when you come home, it just feels like people just don't get it. But man, I'm okay with that because this is home. I'm not a celebrity when I come to Gambia. I'm nothing when I come to Gambia. This is where my family is and this is where my countrymen are. And I love that about this country. But what I don't like is people judging you from their own perspective without knowing who you are. That's correct. Legi with this fight ndax mus nga toog nga discorrect nga ne bàyyi ma bàyyi lu bari politique bi laajil la soo leen laajee onko Halifa every 2 days dama daan mer na ñibbi every like literally te man jooykat la man su ma amee lu ma naxari dama dee jooy even man ma Halifa sax community dañ they see how close we are but there are times yoo xamante ne we didn't agree on certain things and when we don't man dama dee mer ma ñëw ñibbi waaye su ma ñib see tamit ma xalaat ne comme nekkuma di ko def pour Halifa pour Gambia laa ko nekk di def so su ma meree su ma ñibsee xëy na benn fan ma delluwaat yeah I mean there's been a lot of times yoo xamante ne quit na ma ne lii is useless because ban njëriñ la ma amal maa ngi bàyyi suma liggéey nekkuñ di ma fay maa ngi ñëw toog Gambia te li ma bugga tamit si campaign bi gisuma ko because man suma ways of campaigning ak ñoom some ways of campaigning is quite different man campaign tamay ak sabari man dama ko buga
man even tama ak sabari man dama ko bëgga so man noise bi ak humba bi you like that man loolu dama ko bëgga te bëggoon naa loolu ñu gën koo liyal waaye maybe that could be also the problem because soo ñoom Halifa ñoom seen campagne dañoo dem taxaw waxaan nit yi waaw man dama bëgga ñu entertain man dama bëgga ñuy eewu ñu indi nit yi suñ musique bi na oo nit yi so man comme affaire yi crowd si man loolu dama si ànda so I think moom ak others they are in support of it exactly so man maa Uncle Halifa nag dañ doon am jafe-jafe si côté yooyu noonu because man su ma bëggee te yéene sax damaa was mu ne ma classic Jaha this is classic Jaha because mu ne man teeyu ma te duma dee déglu and but it was really one of the most beautiful experiences of my life because xam nga comme nit yi xëy na dañoo teg ne Halifa Sallah comme yow soo ñëwee with different opinions he wouldn't welcome it but in my case it was totally different yéenay dinañ wax bi du ne waaye understand naa name xam naa fan la nekk di jógee alright so ñu dem si presidential election bi yes Jaha waxoon na ne PDOIS they will form the next government but the 2021 presidential election dafa mel ni President Barrow moo winaat campaign ngeen PDOIS dem ngeen round everywhere but you didn't win what was the problem so I don't know what the problem was man teg naa presidential election bi bokk na si li gën a tas suma yaakaar because even though xamoon naa ne there was a chance ne duñ win waaye xalaatuma woon ne ñun ñàkkee election bi tamit noonu lañ doon ñàkkee election bi ak nu Barrow wi ne man I didn't see that there's no way anyone could have told me ne Barrow dina doon winee noonu te ma gëm ko and the reason being is xam nga dem naa around ak Uncle Halifa te dégg naa Gambian si luñ wax gis naa coono bu nekk seen kaw gis naa xiif bu nekk si suñ dëkk bi te tegoon naa ne dinañ bugga seen boppa bugga boo xamante ne dinañ xam ne suñ électé waati Barrow same thing la ñoo am for the next 5 years xëy na time campagne bi dina neexoon mu leen di jox xaalis mu leen di defaral luñ bugga loolu neex na waaye right now election bi passé na ñun suñ boppa ñu ngay gisangum consequences yi fan la OIC conference bu waroon na am Gambia ñu ngi ko push back even though a lot of money has been invested in the Gambia pour defar ay tali ñaata at for the past 6 years léegi tali yooyu noonu mënuñoo fexe man desia sala soog a gis ne am na luy yëngatu si côté boobu noonu te loolu dina jëlaat ay yeneen ñeneenti ba juróomi at balaa tali yooyu noonu di pare so dangaa gis ne dafa am lu bari lu ma naxari si Gambia dafa am lu bari lu ma métti si Gambia waaye man li ma mun a wax Gambia ni su ñëwee si presidential election mooy nañ bugga suñ boppa because yéy nay suñ ko defee bañ suñ boppa la te last election bi li xew man dama góom ne Gambia ni jiitaluñ suñ boppa. What do you mean nga ne you have a lot of things yoo xam ne dañ ko war a change si Gambia right I mean, what are the things that you are not happy with? Like for instance, with the National Assembly elections, right? Some people were selected to run that are not competent enough. Ning ñu si National Assembly election bi si kanam tuuti. But what are the other things you have? What are the other things like the health? Because like women are dying. You've seen a lot of things. Yeah. Women are dying when giving birth in this country. Why? Because a lot of times they're losing a lot of blood. And by the time you get someone, transportation is a huge issue in this country. Every single day we see people dying on our roads in accidents. And what is the government doing? What are they saying about it? Are they changing laws to make sure that our roads are safer? To make sure that the people that are driving, even that guy, I'm not licensed correct, that guy, them on road test or janga come a lot of these things, right? That's also part of the process. Again, you make a desi matui. Lan la government bi nekk di def like every single day da ngaa dugg Facebook nga gis ne am na jigéen boo xamante ne dafa dee because daf doon jur doom am na léegi man dégg naa xale yi jigéen ñuy wax ne ñoom ragal nañoo biir because of seen xarit yi xëj na des nañ si labor nit yaa ngee feebar always ñu ngi am ay GoFundMe page ñu ngi ñaan pour ñu génnee nit yi yóbbu leen treatment Sénégal or Turkey lu tax ñun Gambia mënuñoo am facilities yi lu tax mënuñoo am equipment yi lu tax mënuñoo invest heavily si suñ health sector bi to ensure that kenn du war a jógee Gambia di dem bitim réew or di xalaat di dem Sénégal pour dem faju loolu benn la. Another thing mooy public school system bi right dangaa gis ne am na schools yoo xamante ne basic things as toogu fu xale di toog pour mun a jànga
amuñ ko saa yu nekk nit yaa ngi dem online di jéem a ut xaalis loolu is not ñun citizens yi suñu responsibility because we already pay taxes loolu responsibility government bi la benn citizen warut a jóg di ut GoFundMe di jéem a utal school table ak toogu pour xale yi fuñ mun a toog seen books yi te am na xale yu jigéen ñu bari yoo xamante ne xëy na seen jàng du complete because su dee seen dëkk amul school transportation amul te seen parents yi bëgguñ leen a bàyyi as jigéen pour ñu dox dem from village to village because ñu ngi ragal lan mooy dal seen doom yu jigéen yi loolu dina tax xale yu jigéen yu bari seen jàng du mun a mut so lii yëpp problems la yoo xamante ne suñ président bi nekkul di ko xalaat nekkul di ko gisee noonu te dañ need pour build the capacity of our citizens education, not just any kind of education, but quality education. That's what's going to create a skilled workforce with so much capacity. Engineers, technology, maths, science. These are things that the West has used in order for them to advance in many sectors, right? And in order for Africa to actually realize its destiny and its potential, it means that we need to invest highly in education. Correct. Legi so xoolee yéen seen campagne bi Halifa Sidia lii lañ doon wax about schools yi about dunda bi num seri and everything and people are aware because ñoom ñoo nekk si loolu noonu. But they still went and voted for the president. What do you think? Is it nit yi ñoo xamuñ seen coono or the politicians are lying to them? Man dama ragal ne gaay bëgguñ seen bopp tamit loolu la because su dee man dama ñëw ma jox la benn saako maalo ma wax la lu amut nga jël sa carte nga jox ma ko te after election doo ma gisaat doo ma déggaat te next year tamit ma ñëwaat ma defaat the same thing nga dégluwaat ma nga def ko kon yow da nga bañ sa boppa because su dee man benn saako maalo warul maa jaral suma ngor. Halifa dafa mel ni bàyyi na léegi do you feel like ne still now am ngeen chance because soo xoolee Gambia waaye doy ñu bari ñu doon Halifa ak Sidia wax nga ni Sidia léegi moom tamit dafa mel ni lose na parliamentary election bi nañ ñëw si loolu noonu waaye Halifa tamit bàyyi na especially Halifa. Do you think they have another chance or do you think people will leave because Halifa léegi moom bàyyi na. I mean man comme li ma wax la dama join doy because of suma values dafa ànd ak parti bi te dara duma génnee si loolu xaw ma na understand so képp koo xamante ne because Halifa nekkut fa because Sidia nekkut fa nga decide ne yow dangaa bàyyi parti bi kon yow musuloo gëm li la fa tax teg yow Halifa ak Sidia nga gëmoon so gëwuma ne ñoo xamante ne am nañ the same vision share the same value as the party leaders and the party in itself, I don't think guide nañ by. So because of that, I think, yes, we do have a chance. But soon chance is dependent on self-reflection and self-evaluation and how we decide to take the party forward. Foofu la moo based on. Lan moo nekk sa assessment si parliamentary election bu romba ni? Ya Allahu Akbar. God. It's funny, right? Whoa. Parliamentary election, for me, it was worse than the presidential election. Because man, I don't understand. Man, understand uma Gambia lan lañ buga. Like literally, man sude luma gena nahari. Man understand uma Gambia lan lañ buga. Because how do you choose, like in Wuli for instance? Yeah. And Wuli, Halifa, Sidia danu. Like how do you choose between guy could elect ak Sidia? Man lolu munu ma ko understand. Sidia history, credibility, lum defaral Wuli, janga bum indi Wuli, maire yu neka Wuli sax mun nga leena jox book ñu read ko ngir lan Sidia Jatta moo def lolu. How man understand? And the proper representation. Exactly. So man, yeah, I mean Gambia. You're just surprised that this happened. Yeah, Gambia. I mean, I'm shocked, and in a lot of places also, not only in Wuli, but when you think about it, we're choosing incompetence over competency. And that is sad. Then you are halatne suñ domi sen future lañ nekk di foye. Because Baro ñum fa tek, right? So ko joxe power bi yeb dafa mean ne mom mo amé executive bi te pare am na control of laws as well. The good thing is at least with the so bole opposition be combined, they hold the majority. How man understand? Yeah. So which at least na lol dina ñu dimbalé tuuti. Why man lima munta understand? But some of these independents are saying that they're going to NPP.
I interviewed some of them. Allahu Akbar. Yentami. Ha ma jakarlo yen ñu waxtaan. Yen ñun nañ leen elect as independent candidate. Yentami lan ngeen wara dégga pour abandon lolu pour dem join NPP. Man, I don't have anything against NPP or the president. But my problem is this country dafa melni dañ nekk di gasal suñu boppa pax. Te pax bobu non suñ ko gasé ba pare ñun ñëpp passé duga. That's correct. So independent candidates, you are elected as an independent candidate. I am urging you, I am almost begging you, pour ngeen xalaat ne ñu leen fa teg dañ leen votal as independent. No one should pressure you to join NPP or any political party. If you do decide to join any political party, that should be at your discretion. But it shouldn't be just because president bi or da ngeen teg ne loolu dafa am leneen lum leen di jox, because loolu tamit basically jaay seen gor la de pour ngeen xam loolu. It's so interesting. So you have only 2 parliamentarians, dafa mel ni dafa wàññeeku. What does this mean for your party, that is DOI? Only 2 parliamentarians, for the first time, because the last parliament among Genfa Halifa and other people, Banjul, among Genfa. But this time, the family ñaar rek ngeen am, and then DOI nekk na party boo xam ne léegi party bu mag la Gambia. Di lan la mean si seen party bi? It's a big blow, duma fen, comme expectuma woon loolu tegoon naa ne dinañ am more than ñaar yooyu noonu, but nga comme li ma dee wax la am na loo xamante ne Gambian si nekkul di click ak ñoom. Xaw ma na understand, am na ñun suñ parti bi lu fa nekk ñun dañ war a toog ñu def su dee dañoo wër Gambia bi yépp, even su dee ñaari nit la, pour am honest conversations ak community si toog waxtaan ak ñoom, find out lan moo sway seen votes yi, lan moo leen persuade ñu rebrandaat parti bi. Man dama actually teg ne DOI dañ ko war a rebrandaat te dañ war a indiwaat beneen façon énergie xëy na boo xamante ne dina àndaa jamono bi. Yeah. So it's still the old system DOI. So you want to rebrand it. System change. System change. System change. To bring the system change. System change. That's your own system change. Yes, system change. That is it. So New Hall, of course, during the parliamentary election, president bi amon na kàddu yoo xam ne génne na ko jëmale ko si Sidia. ñu bari complain nañ. Okay, president bi mu ngi wax ne naa ko retire and those. Yow time bi nga déggee those words. What were you feeling and what is your reaction to that? Nga man time bu president bi doon wax loolu dafa fekk maa ngi feebar, so taluma ko woon. Waaye bu Sidia lose sitam bi, because man toog naa ak Sidia, maa ngi remember during presidential campaign bi Sidia mu wax ma yu rafet si Barrow, mu wax ma comme lu bari loo xamante ne xëy na xaw ma ko woon, te ma xam ne Sidia nekk na nit koo xamante ne nitu dëgg la, because even though mu ngi different political parties, waaye amaloon na président bi respect. So pour président bi war a turn around loolu dafa wane ne moom mii moo ñàkk a ngor. Te man loolu sax dafa tax ba nga xamante ne man I don't think politics is for me. Because su dee Sidia relationship bu mu amoon ak Barrow mun naa toog wax lim wax si Sidia ba pare def lim def si Sidia ba pare ekkati candidate pour kooku contest against Sidia. Man su dee politics loolu la miin man jaralut ma ko. Because man I love who I am. Te bëgguma change loolu. Man duma musa njaay suma ngor. Man depuis ma dooree liggéey Gambia ñuy liggéey suma office ba tey ñooñu ñoo faa liggéey ñi ma doon àndal ba tey ñooñu laa nekk di àndal. Te doomi aadama dangaa gore. Power xaalis warut a change nit. A lot of times dañ dee wax ne nit su amee power o su amee xaalis daf dee change waaye loolu du dëgga. Dafa miin ne kooku loolu la doonoon. Loolu dafa yaagaa nekk si moom. So man Barrow daf ma disappoint. Because man bés ma toogee am conversation ak Sidia mënoon naa wax lu bari si Barrow waaye musuma dégga Sidia fu mu waxee lu ñaaw si Barrow du si gannaawam du si kanamam ba benn bés sax mu ngi doon caaxaan di ma wax ne comme ñun as DOI suñ winee moom baax na su Adama Barrow winee moom retirement tan ba tey baax na because mooma Adama Barrow comme am na lu term bu mu use ne Barrow loolu la si moom so yaa ngi gis ne he is very fond of the president. So pour président boobu noonu def lii loolu man comme dafa tax even little respect bu ma amoon loolu daf ko fa génnee
for the president. Yes. Legi da nga xool ne a lot of parties yoo xam ne ñu Gambia fii nii they use these dirty politics luñ dee politique to discourage people. Most of them dañ dee waloo xam ne amul pour just to get the people. Do you feel like the way of politics from the president to down everyone in this country should be changed? And what should be changed? Absolutely. I mean, Adama Barrow, right? Man nit yu ko xam on a personal level because dafa am a very close relationship ak suma papa. Suma brother si ñoom ñëpp xam nañ ko personally man maa ko xamut bu baax. Waaye man I've met with him several times. Te man lu ma nit yi wax si Adama Barrow mooy ne baax na comme jiko yuñ wax si moom it's commendable. Waaye léegi su dee moom politique ak ñu ko surround jaral na ko pour mu war a génna di wax yeena wax yi ak di def yeena yi Baboucarr den moom war naa toogaat mu seetaat boppam politique bu direct yi man jaralun ma ko man duma musa saaga nit duma musa xas nit duma musa wax dara waajuri jàmbur duma musa jéem a try pour tuuti loo nit su ma wax damaa wax si issues yi damaa wax lu ñor Gambia ak coono bu nekk si suñ kaw nit yi waaye man kenn duma musa gis fu ma tontu wante nit di la saaga du musa am. All right. Legi, are you interested in being the standard bearer of DOI? No, the reason being is parliamentary election, but I'm discouraged. I'm not a politician. So you're not interested? No, I am not interested anymore in any position in politics because after what has happened to Halifa and Syria, man, I mean, I love, where I am in life and how my career is growing. Someday I can be the head of the World Bank. Someday I can be the Secretary General of the United Nations. And I know that. I don't have a single doubt about that. But the way Gambians politic, and it's not for me. I love this country more than anything else in the world. But what I have seen, the betrayal, it's not for me. So you're going to be with DOI, but you are no more interested in leading the party. So No. that means in the coming Congress, doing this Jaha, No, unless something changes, because Domi Adama tami what lo talk hanga Domi Adama man bindu was suma bopa. I mean, so jele suma life as an example. Man, everything that I have done, am na ñoo xamantene ñoo ma gëna janga, ñoo ma gëna uppa xam-xam, te xejna ñoo ma gëna uppa capacity. Waaye aagoñ fu ma aaga te loolu may yàlla la man joxuma ko suma boppa te yàlla moo ma nekk di yóbbu su dee yàlla daf ko binda suma destiny ne bés loolu dina am duma si mun dara waaye right now fu ma toog nii bugguma ko. Alright, so dafa mel ni léegi Barrow elect nañ ko moom mooy nekk president for the next 5 years. What are you expecting in the next 5 years? Man de Barrow suma brother la because ñoo bokk papa su dee mu ngi déglu lii o kenn si advisor sami ñu ngi koo déglu man de li ma koo ñaan mooy na faaya ñu nekk si booram yëpp mu jël nit yoo xamante ne am nañ xam-xam te mun nañ koo dimbale bu mu seet ne kii doy la nekk kii UDP la nekk kii nale la nekk su dee borom mun na ko indi si wetam because Barrow li ma góom mooy ne problème bu mu gën a am right now si dëkk bi mooy ne ñum soraan si booram gaay xamuñ mënuñoo yóbbu seen boppa te duñ musa mun a yóbbu Gambia so Adama Barrow man li ma la ñaan ngir yàlla ak yonente bi si weeri koor buñ nekk mooy nga jéema indi ñoo xamante ne mun nañ laa jàppale yóbbu dëkk bi. So la bëggee def minister are you going to accept? Buguma. You're not interested. So dafa mel ni interview bi yàgg na looy tàggooyee. li ma tàggooyee rek di la wax jërëjëf di wax waa Kër Fatou jërëjëf te di leen wax ne luñ fi wax yëpp su dee am na loo xamante ne naxari na nit maa ngi baalu di jégalu si weeri koor lañ nekk loolu taxul maa jóg. soo gisee man nangu pour def interview mooy ne Gambian la te yéen dafa baax pour ñuy waxtaan ak yéen ñuy xelalante ak yéen ba pare ngeen gën ñoo xam tamit because xëy na soo leen ñu gisee si internet bi lu bari mun ngeen a make assumptions te fekk xamul leen ko so loolu moo tax xëy na yéen baax na pour ñu ne tamit ñu ubbeeku pour joxe opportunity si waaw waaye su dee tamit am na dara lu ma fi wax ba si Adama Barrow si boppam nga xam ne rek maa ngi jégalu tayuma ko Baboucarr. Thank you very much. yi nga léegi mu ma ak yow unfortunately programme bi tey nekkul live dañ doon ubbi line si nit yi call laajte la but unfortunately so dañoo wax nit ne rek soobee yàlla next week nañ ubbi line si because tey dafa mel ni dañ ñëw seet si Jaha moo tax di ko of course am jaajëfal ñu granted this interview because it was not definitely difficult at least invite nañu ba këram
ñu lifin interview bi. So thank you very much, Jaha. We are very, very, very happy. Di wan nit rek ngeen dem jënd official line number 7 ak number 2 ñoom ñoo sponsor programme bi ni ñoom ñoo nekk ci gannaaw programme bi. So leen amee seen line bi rek mun ngeen a win lu bari of course official. Di jaajëfal suma technicien yu ma àndal tamit Charles Elvis Ngom Mustafa ak Basir for of course suñ trefa bi man la woon seen mbokk Buba Gaaji ko jërëjëf. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Brother Kendall, how do you solar lampol make this look? I can't manila for a solar enterprise. Fatou the Mungol and Yimbanko can get them to it. Sumanu baro unjurunko ikonga faleko namu badabanta ila sola la enye Gambia bino Gambia sola enter na sola enterprise sola nimbatri kendo kurao de dasala aboro sinenamo kaji sena odila Gambia sola enter na sola enter na sola enterprise. Jaliwo sola kende soto jali man fofena o sola kende soto sola enterprise na enterprise sumanu baro unjurunko. Hello! There's a new update from your favorite GSM operator, AfriCell. For all of you that have struggled to buy cash power beyond $7,000, AfriCell has done it again. The limit to buy cash power is now up to $30,000. Oh yes, $30,000. Buy all the cash power you want from your AfriMoney account by dialing *777#. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. It's an amazing
offer. AfriCell Mobile Money just got way better. The threshold for cash in and cash out on your AfriMoney has been increased. Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning, your AfriMoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Cashing in and out just got 3 times easier. For more info, call 777. Where AfriCell goes, nobody dares to